Ik ben vandaag bij een kliniek in Amsterdam waar ik alles te weten ga komen over de Sculptra-behandeling. Hierbij wordt de injectable polymelkzuur in de huid gespoten. Dit stimuleert het collageen, waardoor je weer meer volume krijgt. Ik heb hierover een interview met de Engelse specialist Dr. Tevens en we gaan de actrice Inge Ipenburg volgen die een touch-up krijgt met Sculptra. Ga je mee? Je bent hier vandaag voor een touch-up met Sculptra. Wat houdt dat precies in eigenlijk? Ik heb eerder Sculptra gehad en op de een of andere manier is het een soort materiaal die ervoor zorgt dat collageen in je huid heel erg, of in je lichaam heel erg actief wordt. En dat is 1,5 jaar geleden. Dat werd een beetje hier gespoten, waardoor ik een veel frisser gezicht kreeg. Hoe vaak heb je de behandeling inmiddels gedaan? Ik heb 1,5 jaar geleden 1 behandeling gedaan. Daartussendoor is er een kleine behandeling geweest voor dit deel een beetje. En dit is de 3e. Je kiest voor Sculptra. Waarom juist deze injectable? Sculptra vult je gezicht niet op, maar Sculptra activeert je eigen collageen aanmaak. En daardoor wordt je gezicht eigenlijk zoals het 10, 15 jaar geleden was. Waar zou jij denken? Waar wil je weer wat hebben? Ja, het klinkt heel stom, maar eigenlijk ben ik heel erg tevreden. Dus ik laat het volledig over aan Dr. Evans. Hij is de specialist. A Sculptra treatment, in very simple terms, is facelift in a bottle. It rejuvenates a face with the minimum of effort from the patient's point of view, and it establishes a natural look. As it's about 18 months, I think that the time has come to do a little refreshment. The areas where just around here, because by refreshing that region, it will just give you that little bit of lift again. And I would like also just to put a little bit in here, just to, if I may, just to raise the brow very slightly. How can this product stimulate the collagen? Polylactic acid, or lactic acid, is a normal constituent in cells in our body. And when the body suffers an injury, the lactic acid leaches out into the extracellular tissue. When it gets out of the cells, it stimulates the body to effect a repair mechanism in order to re-establish the cellular entirety. And therefore, when you place lactic acid into the tissue, the body recognizes it as being not in a cell, and so it generates collagen to try and restore what it perceives as damage. What areas can be treated with Sculptra? The most common usage is in the face, but I also use it on the décolletage, which is an area that is affected by aging. The hands are a giveaway as patients age, tops of arms, lots of other places. You have a very interesting approach to create a volume and a lift in the face, and that is focusing on the upper side of the face. The first changes that happen is that you lose volume from the upper face. The fat content of the fat pads which contour the face, that change in volume gives a broadening in the lower face and a heaviness down here, which is then develops lines and creases which show the aging. If you inject it in the upper face, what happens? In the upper face, you re-establish the convexity, you give volume in the upper face, which effectively therefore lifts the tissue back to where it started its life in the teens and the 20s. And then we just move the product where we want it, which is across the forehead here in order to raise the brow. What are the drawbacks on this treatment? It is not an instantaneous treatment. In other words, you don't get the result instantly. Your body takes many weeks to months to develop the collagen. The other marginal side effects are it is possible to get a little bruising from the injections. How long does it take before you see the results? When you inject Sculptra, it is a solution made up with water and local anesthetic. The body, however, reabsorbs that water in the next 2 to 3 days, and then the collagen cells generate collagen, which takes several weeks. The patient's acquaintances will notice a difference usually at about 8 to 10 weeks. But the patient themselves, because they look at their face usually very expectantly every single day,
is unlikely to notice a difference for probably 4 or 5 months. Having placed the product in the tissues, we now need to maintain the smoothness, and the patient will be taught how to massage her face for 5 minutes, twice a day, for 3 weeks. Is that it takes between 2 and 3 weeks for the cells which manufacture the collagen, which are called fibroblasts, to come on site and actually fix the particles of polylactic acid, which is what Sculptra is, in place and generate the collagen which will give the cosmetic effect. Once the fibroblasts have generated the first part of the collagen, then the particles of polylactic acid cannot move, and then the patient can stop the massage. Je voelt prikjes, maar dat is niet ernstig. Wat het raarst aanvoelt is de volume die erin gespoten wordt. Maar dat doet niet pijn, dat is meer vreemd. Wat ik dan zelf zie is, deze is nog ietsje dikker. Maar wat je al ziet is dat het wat lichter is of zo. Zoals je kan zien, ik ben toch ook maar even in de stoel gaan liggen, omdat ik toch heel erg benieuwd ben wat Dr. Evans mij kan vertellen. This part of your face has become heavier, because what happens as we get older is we lose volume in the upper face, and therefore if one to restore your more youthful appearance, if one can come and very gently lift like that, not only does it improve the neck, but it also gives you the appearance that you had when you were younger. And the other thing is that if you restore the volume in this region here, this becomes less apparent as you frown when you talk. Ik vind het heel interessant om te horen wat Dr. Evans vertelt. Het gaat echt over volumecorrectie van dit deel, waardoor alles weer een beetje gelift wordt. Dus dat kan betekenen dat ik er gewoon straks weer als een 35-jarige uit kan zien. Ik vind het heel aantrekkelijk en ik ga daar echt over nadenken.